안녕하십니까. 로데슈바르즈코리아에서 준비한 웨비나에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 예, 저희 거의 한 달에 한 번꼴로 이렇게 웨비나로 찾아뵙고 있는 것 같습니다. 저는 로데슈바르즈코리아의 최지홍입니다. 다시 한번 인사드립니다. 예, 오늘 저희 준비한 웨비나는요, 스몰셀에 관련된 내용입니다. 제목은 이제 저희가 모바일 네트워크를 위한 근본적 패러다임의 전환, 스몰셀, 이렇게 정했는데요. 오늘 요 관련된 내용으로 여러분께 말씀을 드리고, 보충 설명이라든지 그 질문에 답변을 드리기 위해서 저희 기술 지원팀에 근무하는 유승근 매니저 자리 함께 하셨습니다. 인사하시죠. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 로데슈바르즈코리아 기술 지원팀에서 근무하고 있는 유승근이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 예, 오늘 말씀드린 내용 제목 그대로입니다. 스몰셀에 관련된 내용인데요. 저도 현업에 있었기 때문에 이 스몰셀이라고 하는 부분을 제가 기억나기로는 한 2016년 이때쯤부터 이야기를 들었었던 것 같아요. 그래서 스몰셀이라는 게 있구나, 이렇게 생각을 해왔는데, 오늘 시작하기 전에 먼저 스몰셀이 뭔지에 대해서 잠깐 여러분께 설명을 좀 드리고, 좀 궁금한 부분들을 잠깐 먼저 말씀을 드릴 수 있도록 해보겠습니다. 유승근 매니저님, 네. 스몰셀, 오늘 제목 그대로인데요. 스몰셀이 뭐 하는 것일까요? 스몰셀이 아까 말씀하신 것처럼 갑자기 나온 개념이 아니라 이미 말씀하신 것처럼 LTE 어드밴스 때부터 얘네들은 개념이 추가되는 거고, 셀들을 주고 보면 반경을 커버하는 거에 따라서 셀들 구분이 있는데, 그 셀들은 매크로셀이 있을 수 있고 마이크로셀, 그리고 피코셀, femto셀들이 있을 수 있는데, 비교적 작은 커버리지를 커버하는 피코셀이나 femto셀을 보통 스몰셀이라고 명명을 하고 있고요. 이 개념이 나오게 된 거는 좀 더 효율적으로 커버리지를 관리하기 위해, 그러니까 큰 셀을 가지고 커버리지를 하게 되면은 상당히 비용도 많이 들고 구축 비용도 많이 들게 됩니다. 그래서 그런 것들을 큰 셀이랑 작은 셀들을 조합해서 이제 할 수 있도록 만드는 게 이 스몰셀의 이제 등장 배경이 되는 거고요. 이게 이제 LTE 때부터 계속 나왔던 얘기기는 합니다. 그리고 이렇게 스몰셀이랑 매크로셀 이런 것들이 이제 합쳐진 것들을 저희가 보통 햇넷이라고 부르고 있습니다. 스몰셀 하게 되면 저는 처음에 사실은 이 스몰셀이라고 하는 게 중계기하고 뭐가 다르지, 이제 이런 생각을 했었던 것 같기도 해요. 네. 그래서 어떻게 보면 중계기, 우리가 보통 이제 릴레이라고도 표현을 했던 것 같은데, 네. 이 중계기하고 다른 점이 있을까요? 스몰셀은 말 그대로 한 가지 기지국 역할입니다. 네, 기지국 역할을 하는 거라서, 중계기는 기지국 신호를 받아서 증폭을 하는 건데, 이 스몰셀은 기존에 있던 것처럼 똑같이 기지국 역할을 할 수 있는 거라고 보시면 돼요. 환경만 좀 작은 거라고 보시면 될 것 같습니다. 그러면 중계기는 받은 신호를 그대로 리피팅을 해주는 네네. 개념이라면, 스몰셀은 그 스스로가 이제 하나의 작은 기지국이 되는 거다? 네, 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 제목에 보면 근본적 패러다임의 전환이라고 했는데, 이 스몰셀이 말씀하신 것처럼 이제 커버리지, 즉 이 서비스 반경이라고 해야 되겠죠? 이런 부분들을 도움을 주기 위해서 개발이 되는 거라면은 어떤 면에서 이 근본적 패러다임이 전환된다고 할 수 있을까요? 근본적인 이제 패러다임이 전환되는 거는 5G의 확장성 때문입니다. 5G가 이미 FR2로 확장을 했는데, 이 스몰셀이 FR2 영역에서 기존보다 좀 더 많은 역할을 할 수 있기 때문에, 그래서 오늘 이 웨비나를 들어보시면 아시겠지만 왜 패러다임이 바뀌었고, 그게 FR2 쪽, 그러니까 5G의 높은 주파수 쪽에 어떻게 적용이 되는지, 왜 더 효율적으로 적용될 수 있는지, 그런 부분들을 오늘 살펴보실 수 있으실 거예요. 그리고 오늘 웨비나 들으신 다음에 그 내용에 대해서 다시 한번 제가 정리해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그러면 결국 이 스몰셀이라고 하는 거는 원래 우리가 2G나 3G나 이런 쪽에서는 네. 우리가 보통 중계기라고 생각해왔던 내용이 네. 이제 발전을 해서 정말 작은 기지국화 됐다라고 생각할 수 있을 거고, 네. LTE에서부터 이미 논의가 되어 왔지만 말씀하신 것처럼 5G에서의 FR2, 즉 밀리미터 웨이브라고 하죠. 네. 이 고주파수 대역에서 더 활용성이 높아졌기 때문에 네, 맞습니다. 그래서 최근 들어서 더 많은 이야기가 나오고 주목을 받는다, 이렇게 보면 될까요? 네, 맞습니다. 그러면 결국 그 5G 네트워크에서 그 중요성이 더 인정을 받고 있다, 이렇게 봐도 괜찮겠네요. 저희가 판단하는 이제 비즈니스 에리어가 이 스몰셀은 FR2 영역에서 점차 더 확대가 될 거라서 예상을 하고 있기 때문에 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
정말 그 5G가 나오게 되면서 참 여러 가지가 많이 새롭게 나타나고 또 많이 바뀌었던 것 같습니다. 오늘 말씀드리는 이 스몰셀도 그런 면에서 보면 5G를 통해서 더 그 중요성을 인정받고 또 다시 한번 어떻게 뭐라고 해야 될까요? 재발견이라고 해야 될까요? 이렇게도 생각해 볼 수 있는 부분이 아닐까 생각이 되기도 합니다. 예, 오늘 그 시험 방송 때 잠깐 말씀을 드렸는데요. 오늘 그 주 웨비나 방송 부분은 저희 로데슈바르즈 본사에서 진행했던 글로벌 웨비나를 영문으로 진행이 됐었습니다. 그래서 영어로 진행됐던 내용을 저희가 자막을 붙여서 여러분께 방송을 해드리는 내용입니다. 그래서 여러분들께서 내용 보시기에 전혀 뭐 어렵지 않으실 거라고 생각이 들고요. 내용 보시면서 궁금하신 부분들, 질문사항 있으신 분들은 뭐 예전에도 뭐 그렇게 했었습니다만은 그 채팅창 통해서 올려주시면 동영상 그 진행이 완료된 후에 저희가 여기서 여러분들 질문에 답변을 드리는 식으로 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 예, 그러면 지금부터 내용 쭉 보시면서 스몰셀이 어떤 내용인지 5G에서 어떤 역할을 할 수 있는지 다시 한번 좀 더 깊게 살펴보도록 하겠습니다. 지금부터 동영상 같이 보시겠습니다. Welcome to our Rohde & Schwarz webinar with the title Small Cell, an Essential Paradigm Shift for Cellular Networks. My name is Nicola Serda. I am Product Manager for the CMP200 and will guide you through the webinar. First, we would like to explain what a small cell is and how it contributes to enhance the network. Then, we deep dive into technical details about functional splits and deployment scenarios. As a test and measurement company, of course, we are competence carrier for the various testing challenges, and we will share our knowledge within this webinar. At the end, we will show a quick demonstration with our one-box tester CMP200 and give you a summary. My partner for this webinar is Mahesh, who is located in Singapore and an absolute expert when it comes to networks. Mahesh, could you please explain the magic behind small cells? Thanks, Nico. Hello all, welcome to the webinar. I am Mahesh and I'll walk through the trends around the small cell market and later the challenges and solutions around the test cycle of a small cell. So let's start with the definition of small cell. What is a small cell? Small cell is a compact base station covering smaller coverage area, serving fewer users and with smaller power. The industry also defines a small cell as everything which is not a macro and not using massive MIMO. And 3GPP defines the base station classes, and of them the three: wide area base stations, medium range base station which is a micro cell, and the low area base station which is a pico cell. And here the low area and the mid-range or medium range base stations come under the small cell umbrella. Looking at the different roles the small cells have played across the different generations of technology, small cells have been there from 2G, 3G days, and then its role was to provide coverage. Yeah. And later in LTE networks, the small cells were providing not just the coverage but capacity without adding additional spectrum. And now in the 5G era, network operators use densification as an important strategy to provide seamless 5G services, not limited to coverage and capacity, but also to provide performance. Especially with the millimeter wave rollouts around the corner, the small cells are a better choice compared to macro cells given the propagation characteristics of a millimeter wave. Now looking at the opportunities. So with the availability of 3GPP release 16, the vertical industries are adopting 5G for their digital transformation journey. And here the small cells play an important role as private networks are used to cater to these different use cases. Private networks are networks built, custom built
according to the customer needs. And here the small cells and the macro cells have to complement each other to provide a service according to the different customer use cases. Some of the use cases are smart cities, healthcare, oil and gas, stadiums, airports, smart factories, logistics, seaports. And these customers, say for example in US, the CBRS spectrum. So here we have at least like 200 players from the different verticals having licenses to operate their own private networks. And another trend to notice here, it may not be always the mobile network operator who is providing the public network to us today who will be laying out these private networks. There will be new players who will be providing such private networks, which can be from the system integrators, equipment vendors, and also neutral hosts. And the market size of a private networks is around 3.5 billion and is estimated to grow at a rate of 18% until 2026. It's a huge opportunity for the small cells. And here, the small cells are an essential strategy to realize the full potential of 5G in both indoor and outdoor environments. Next, looking at the statistics of the small cells deployment by spectrum wise, then you see currently FR1 is the dominant deployment scenario. And moving on from 2022-23 onwards, you can see the millimeter wave small cell deployment getting increased until 2026, maybe where the FR1 and FR2 deployments will be at par. And then you also have a graph here about the small cell deployments by verticals. This is a cumulative value. And if you see here, across the different verticals like utility, energy, manufacturing, retail, local government, transport, and healthcare, there is no clear winner between the FR1 and FR2. They both play an equal role when it comes to vertical industries and private networks. With that thought, let's move on to the next slide, where I want to remind you of how a small cell looks like so far. So here we have the base station unit and the radio unit with the transceiver and analog RF. In the baseband unit, you have the L1, L2 processing, synchronization, the baseband processing, which basically provides a baseband signal to the radio unit, and then further to the external antennas. This is a 2T, 2R scenario. And especially if you look at the baseband interface between the baseband unit and the radio unit, it's often a proprietary interface used for communication between the MAC and the physical layer. And then going forward, here there was FAPI interface used. FAPI is a functional application programming interface for communication between the MAC and the physical layer. Then some typical specifications of small cells. Here you can see the power rating, the maximum weight of a small cell ranging from 2 kgs to 8 kgs, and then the modulation scheme in downlink, the 256 QAM, uplink 64 QAM, and then the MIMO layers in downlink and uplink going up to 8 layers, and transmit receive antenna ports going up to 8T, 8R configuration in FR1, and then in FR2 up to 32T and 32R. Yeah? And then when it comes to the antennas, the FR1, it's external, and for FR2, it's integrated. Spectrum, it can operate in licensed band, unlicensed band, and shared band. So the technology, it can be 5G standalone or a dual mode, LTE and 5G. Coming to the split options, option 6 and option 7 or both.
Option 6 and option 7, this we will deal with in the next slides. And fronthaul speed 10 or 25 gigabits per second. Going forward, let's look at the open standardized interfaces. So the industry is moving towards open and standardized interfaces. So here the 3GPP studied in the technical report 38.801 the different possible functional splits between the centralized unit and the distributed unit. Objective split architecture provides scalability and also cost-effective solutions for networks, and also split architecture is favorable for performance optimization and load management. Also, it facilitates network function virtualization and software-defined networks. So in this respect, option 1 through option 8 different functional splits are defined, and option 2, the interface between the CU and the DU, is defined and standardized by 3GPP. So here on the CU would be the RRC and PDCP layers, on the DU would be everything from RLC to RF in one unit. Yeah. Then coming to the option 6, the small cell forum, where the organization which is responsible for interoperability between small cells, and also they found the option 6 is suitable for small cells, and they are defining the interface for option 6 and also standardizing it. And likewise, option 7 promoted by ORAN, and then option 8 is the primitive way where all the layers from Phi to RRC were in one unit, and then the RF and the interface between was a proprietary interface. So now let's look into the details of functional split option 6. So option 6 here, as you see, there are three different units. The SRU, the radio unit with the Phi and the RF layers. And then we have the SDU, the distributed unit on a separate hardware, which could be off-the-shelf server PC, and on that is the MAC and RLC layers. And then we have the centralized unit, SCU, and on that would be the RRC, PDCP, and SDAP protocols. The SDAP is a service data adaptation protocol maintaining the quality of service. So here, as you see, it's an independent radio unit design, meaning to say the entire Phi and RF is in one unit, and the interface between the MAC and the physical layer, which is promoted and defined, maintained by SCF, the small cell forum, is called the 5G NFAPI, network FAPI. And this interface would facilitate when the DU and RU comes from different vendors. Also low requirements on the NFAPI in terms of delay and bandwidth. Going forward, so this is how an option 7 would look like. So here you can clearly see the high-fi and the low-fi split, and the interface between the high-fi and low-fi is the open fronthaul defined by ORAN Alliance. Yeah? And also above you can see those functions which are part of the high-fi and the low-fi. It's a split Phi architecture, and stringent timing requirements, bandwidths, and synchronization requirements are on the open fronthaul, because the two parts of the physical layer have to operate in tandem in order to have those beams formed perfectly. Yeah. And then we have, as usual, the 3GPP F1 interface between the distributed unit and the centralized unit. Also, these kind of architectures
As you see, the CU, the DU, and the RU can come from different vendors. So that is where you have now a diversity in the supply chain. And secondly, due to the reduced functionalities on the radio unit now, the cost of the radio units are cheaper and in a direction of commoditizing the radio units to provide affordable networks, 5G networks across the globe. So with this, let's move on to the small cell architectures. So here you see the layers from physical to RRC and RF layer, and the possible different architectures. One is a small cell with, it's an all-in-one integrated small cell. It contains all the layers from RRC through Phi and RF in one unit, and within the all-in-one integrated unit, the small cell can still use the FAPI interface, the open interface, to communicate between the MAC and the Phi. And then next is about a 2-unit small cell. Here you can see the split, and the radio unit is on a separate hardware, and the CU and DU is on a separate hardware. It's called the 2-unit small cell. And coming to the last architecture, which is the 3-unit small cell, here you can see the dual split, one at the front hall and the other one at the mid hall. So the 2-unit small cells and the 3-unit small cells architecture helps in virtualization of the networks, in moving the DU and CU to a cloud and pooling them to provide efficient scheduling, also to control the radio units, multiple radio units. Further, if you look at the statistics, how are these architectures growing over time? So now the all-in-one integrated small cells are the majority and dominant, and this will remain for the next couple of years until 2023, when the split architectures, the dual, the 2-unit and the 3-unit small cells will grow in numbers, and by 2026 you will see a slight decline in the integrated small cells, and by then you can see the percentage of the different variants. 22% of integrated small cells, 26 of these 2-unit small cells, and the 32% of the 3-unit architecture, right? And the remaining is the distributed antenna system, the DAS. So next, coming to the 5G network evolution. So we have talked about the open and standardized interfaces, which leads to disaggregated RAN. And then network operators are embarking on a virtualization journey, and which means to pull the DUs, virtualize the DUs, and pull them into the cloud. Likewise, the centralized unit, CU, and the RAN intelligent controller, the RIC, onto the cloud for efficient resource management and efficiency, and also network automation and so on. One message here: the network can include disaggregated units, the all-in-one integrated units, and also together with the macros, but the network architectures should be flexible to meet the end requirements, meaning to say there is no one architecture which fulfills the different deployment scenarios as required by different use cases. So always we need to go by flexible network architectures and to meet the end customer requirements, which could be latency, capacity, quality of service, security, etc. And for Rohde & Schwarz, we focus on testing the radio units
which is the phi and the RF layer, irrespective of it is an integrated small cell or a distributed unit. Let's move on to the next section, which is about the test and measurement. So we serve the entire small cell ecosystem. As you see, we offer solutions for R&D through production, be it a chipset company, module vendors, small cell makers, network operators, and test labs. Yeah. So let's have a look at the small cell diagram here. And as you can notice here, the baseband signal comes from the baseband unit, which hosts reference clock, digital interfaces, the memory, and also hosts functions like coding, modulation, etc. And these baseband signals are further processed in the RFFE, the RF front end within the radio unit, and the antennas are now tightly integrated with the radio unit, the RFIC on the radio unit, and the communication to the UEs would be through beams now. Yeah. So now let's look into the challenges and solutions through the different subsystems, yeah, of a small cell. So let's look into the digital design first. Signal integrity and power integrity are the fundamentals of signal digital design. So here, due to the increasing integration densities, high-speed digital interfaces, it imposes lower jitter and noise limits for signals, and within the signal integrity you have many tests like interface test, the PCB and interconnect test, the clock tree, the PLL, ADC, and DAX. And power integrity, here the challenge is to find suitable probes for measurement on the different power rails on the board. Power supply test and oscillator phase noise has an impact on system performance. Of course, all these tests, signal integrity, power supply test, phase noise measurements can be done with the R&S oscilloscope, the RTP, and the RTO. So the oscilloscopes provide excellent insights on the time domain and also on the RF domain. And the oscilloscope covers all of these measurements for signal integrity and power integrity together with protocol level debugging on the interfaces. So then if you want a specialist for phase noise measurement, so then we have the FSWP, the phase noise analyzer. Together with this, we have the test bench essentials like the power supply, the NGP 800 going up to 800 watt, and the digital multimeter. Yeah. So next, moving on to the front-end design and testing. Here, there are many components like power amplifiers, filters, LNAs, mixers, etc. Let's choose the power amplifiers as an use case or an example. So here, if you take the power amplifiers, we need to measure the gain and the EVM performance, and we also have methods like DPD, the digital pre-distortion, which is used to enhance the linearity of the power amplifier operating in its nonlinear range. Specific challenges of DPD would be higher bandwidth of millimeter wave, the varying DPD models, and the memory-based DPD. So here, if DPD is properly implemented, it can result in an improved EIRP by up to 3 dB, which means you have reduced antenna elements in the millimeter wave array to hit the same EIRP target without DPD. So that's excellent news. So for proper implementation of DPD, you need to measure, and for that you have the setup with the SMW200A, the vector signal generator, top class, well accepted in the industry. And the R&S FSW, which is the signal and spectrum analyzer, again top class. These are like kind of a couple,
which is very well accepted in the industry, especially the infrastructure market. And here you can also see the LAN to control and also transfer the polynomials and the distorted waveforms to the generator. The next solution is the network analyzer. There you see the R&S ZNBT. It's a true multi-port network analyzer with 24 ports, and you can do testing on multiple devices. And of course, one of its special use case is to measure the mutual coupling between the antenna elements in an array. Without the multi-port network analyzer, when you use a single port to stimulate one antenna element and then measure the mutual coupling compared to stimulating all the antenna elements and then measuring the mutual coupling, this makes a lot of difference in the performance. So this is possible with ZNBT, and it can also be used for filter measurements and antenna measurements. Moving on next to the antenna measurements here, due to the tight or high integration of the antenna in package and the RFIC, we have to do these tests over the air, as we don't have access to a RF port to do the measurements. So testing in over the air means we need chambers, and here I would like to introduce the ATS 1000. And here you can see the ATS 1000 as multiple use. So one for antenna characterization, and then you can also do modulation performance tests like AVM and ACLR when used together with VSG and VSA. So the antenna characterization, here you need the VNA, Vector Network Analyzer, and our choice is the R&S ZNA. And for the EVM and ACLR, the modulation performance for active antenna system, this would be the SMW200A and the FSW. So with millimeter wave, it's important to test the components for thermal effects. And as you can see on the chart here, when you measure a power amplifier over different frequency, over a range of frequencies, across different temperature range, you have different performance. This makes testing the components, especially in the millimeter wave range, across the different temperature ranges, because this could have an impact on the overall system performance if you don't do that. So for that, the ATS 1000 chamber can be equipped with a temperature testing option. The white color bubble, what you see there, we call it as the temperature bubble. And this temperature bubble is made of Roha cell material, which is transparent to RF radio frequency, which means your measurement values are not disturbed because of the temperature bubble inside the chamber. How do you control the temperature is by blowing hot air or cold air into this temperature bubble so that the absorbers are not destroyed, right? So this was one of the critical factors. And then moving on to the beamforming characterization of 5G new radio FR1 downlink signals, which is the transmitter characterization. So here you need phase coherent acquisition of base station output streams, and also do multi-channel demodulation and analysis. So for this, we have the R&S oscilloscope, the RTP model, and together with the RTP, you need a software called VSE, the Vector Signal Explorer. And as you can see, the base station 4 output streams are directly connected to the 4 channels of the oscilloscope. And the oscilloscope by default is phase coherent. So phase coherence is provided by design. And this signal is digitally down converted to IQ signals and provided to the VSE software, which is
on an external PC, and this software does the measurement and analysis using the IQ data. This was solution for 4 channels. Now if you want to see solutions for more channels, so here we'll have to look at the NRQ6, the frequency selective power sensor. As you can see from the rear view there, we have Ethernet connection on this power sensor, and the function of RTP can be done by the NRQ. So when we serially connect these NRQs, we can do measurements on up to 8 output streams. So here in the diagram you can see the output of the base station is connected to a switch matrix, an RF switch matrix, which sequentially switches between the different power sensors. And the power sensor Ethernet connection is connected to an Ethernet switch, and which is in turn connected to the VSE software, which is on an external PC. So this setup is used for testing on 8 channels. Here we have one master NRQ as master for reference, and then the remaining as slaves for measurement. So this setup can be extended up to 64 streams, to measure up to 64 streams. And the VSE software also does measure the phase difference measurements on all available demodulation reference signals. So this was about the transmitter beamforming characterization for 5G new radio FR1. And some customers we know, they also use this solution for measuring the the FR2 performance at IF frequencies. So with this, let's move on to the most important test, the conformance testing. So for conformance testing of small cells, we do follow the same specification as we do for the base stations, which is the 38.141-1 and -2 for the conducted testing and the radiated conformance testing. Except for we have to now observe the limits according to the base station classes, low area base station and medium range base station. So here in example, I am using a millimeter wave use case, because just to share with you how the testing of a millimeter wave involves a different test methodology. So here we use for millimeter wave an anechoic chamber for testing with test antennas, and again when it comes to the instrumentation, it is the SMW, FSW. When it comes to the test coverage, we cover all the test cases from 38.141-1 and -2, chapter 6, 7 and 8, which corresponds to the transmitter, receiver and performance testing. With this, let's move on to the challenging part within the conformance testing. Here we have under chapter 8 the small cell performance test setup. So if you look at the measurement setup recommended by the 3GPP, on the left you can see it involves a base station tester, 4 channel simulators, 2 AWGN generators, and then a base station under test, and the inputs are given to the receivers of the base stations. And from the base station under test, there is a HARC feedback back to the base station tester. So here, this whole setup can be simulated using the SMW200A, which is a dual channel instrument with inbuilt fading and AWGN. And this complete setup can be simulated with one box. The outputs of the SMW200A is directly connected to the receiver of the small cell in case of an integrated one unit small cell. In case of disaggregated units, so the radio part, the physical layer and radio part is within the SRU, and the SRU would replace the small cell. It is the same setup,
And then here you can see the radio unit would provide the arc feedback based on which the SMW200 will decide to transmit a new block, transport block, or to repeat the previous transport block. So one box for such a complex scenario means reducing the cost of test. So as we learned for millimeter wave small cells, we need the chambers to do the measurements. So here I show a part of the Rohde-Schwarz portfolio, chamber portfolio, which are suitable for small cells. So here, starting from ATS 1000, which I introduced already in case of antenna in package measurements. So this covers frequency range from 18 to 87, and this is a direct far field measurement, and the quiet zone would be around 5 centimeter at 30 gigahertz, and the DUT weight it can take is about 20 kgs, and shielding effectiveness more than 50 dB. So this was used for direct far field measurements. So coming to the ATS 800R, so this is a cost efficient shielding chamber. As you see, this is a test track changed to a chamber, shielded chamber, and you do have space for instrumentation, and especially you have to look at the Qatar reflector used in both ATS 800R and ATS 1800C, which means this is a indirect far field measurement. So thereby you have a bigger quiet zone now. So with 800R you can have up to 20 centimeter quiet zone, 1800C you can have up to 30 centimeter quiet zone, and the 1800C can now take 15 kgs of DUT weight, much suitable for all kinds of small cells, and then it also offers the highest shielding effectiveness of more than 90 dB. So coming to the last chamber, which is the R&S CMQ200, mainly meant for production. The original form factor of this chamber is until the blue marker which you see there. The length of this chamber can be extended with an option so as to test devices like small cells. So the frequency range here of the CMQ200 goes from 20 to 77 gigahertz, suitable for FR2 measurements. Like the CMQ200, we have another box called CMQ500, which has the same form factor of the CMQ200, but covers wider frequency range, covers both FR1 and FR2, goes from 0.7 gigahertz to 77 gigahertz, and also has higher shielding effectiveness of 80 dB, while the CMQ200 has about 60 dB shielding effectiveness. So coming last to the production test. Yeah. So here I list the different RF stages in a production line where they use RF instruments, and one of them is calibration. The calibration algorithms are quite unique to the manufacturer, and then next, coming to the verification, often it is a subset of 38.141 test suite, but the test case selection is largely and strictly dependent on the manufacturer's test strategy. And also the debug stations for repair and debugging the small cells and measuring voltages and currents at different test points, for which you can use an oscilloscope or a digital multimeter as introduced in the first during the digital design tests, right? And then coming to the solutions for calibration and verification in a production line, we do have two setups here. So one for FR1, which includes the signal generator SMCV 100B, and then the signal and spectrum analyzer FSB 3000 series. So this is a two-box solution, and likewise we have the SMM 100A together with FSB 3000 series spectrum analyzer for the FR2, and this is a two-box solution. As I said, many of these tests
on the production line depends on the manufacturer's test strategy. Is existing ATEs or the ATEs which he is going to build, right? And some manufacturers prefer a two-box solution, that is the vector signal generator and the vector signal analyzer as two independent boxes. And then also some of the manufacturers prefers a one-box tester. To introduce more on the one-box tester, I would now invite Nico to give an overview of the one-box testers from Rodenschwarz. Thank you, Mahesh. First, what do we mean with the term one-box tester? It means that we have a signal analyzer and generator built in one box, providing an attractive, slim solution for production. For the demonstration, I have brought the one-box tester CMP200 together with the remote radio heads, and we will operate in a loopback mode. The CMP200 has an RF interface, and combined with our remote radio head, it can generate or analyze millimeter wave signals. The analyzer and generator is capable of measuring within the 28, 39 and 47 GHz bands. This instrument has a total bandwidth of 1 GHz and comes with 3 ports. These 3 ports are very handy when it comes to parallel testing in production. The generator and analyzer can also be used as a normal one. So with the generator, it can replay continuous waveform signals, it can replay predefined waveforms or chipset-specific waveforms. The analyzer can perform IQ versus slot measurements, it can act as an IQ recorder, it can make power measurements, and also analyze the spectrum. This instrument can perform the important downlink measurements which are necessary for the 3GPP new radio base station testing specification TS 38.141-2. The CMP200 came from a very successful product family, which had great production features implemented. One of them is our smart channel technology, which enables parallel testing on our 3 ports, enabling a higher DUT throughput per tester. We have designed a completely new sequencer for production testing, which achieves not only ultra-fast measurement speed, but gives also the possibility of quick modifications, which is key in the production environment. This tool is called Wireless Manufacturing Test, or short WMT. Let's now continue with the demonstration. I have created a test plan in WMT for the 3GPP test case 1.1. We are testing band 261 with a bandwidth of 100 MHz for the low, mid and high frequencies of the channel. So we are gathering our measurements. We are testing for modulation, which determines the quality of the signal. We have an overall EVM of 1.59% and a frequency error of minus 2.09 Hz. We are also measuring for the spectrum, so we are performing an adjacent channel leakage power ratio, or short ACLR, and also an operating band unwanted emission. For the spectrum measurements, we are measuring in the negative and in the positive direction of the carrier, and we can also apply some verdicts which we passed. For the mask, we have here different parameters which indicates the different thresholds of the mask. In addition, I can proudly announce that our cooperation with Qualcomm was fruitful. The CMP200 is fully validated within QDOT for calibration and verification of their small cell chipset since the July 2021 QDOT release. On the right-hand side of the slide, you can see all the different test cases. The CMP200 is fully validated. Mahesh,
I think we have shown a lot of different solutions. Could you please summarize it for us? Sure, Nico. So far, we have presented a wide portfolio of solutions for small cells ranging from digital design through conformance testing and production. Most of the solutions we presented today also support multiple technologies like LTE and Wi-Fi coming from the cellular and non-cellular domains. The challenges with 5G small cell testing is we need highly reliable, flexible end-to-end solutions. As a long-term partner for the communication industry, Rohde & Schwarz offers a comprehensive portfolio for small cell testing for today and tomorrow. With this, I would like to conclude with some summary points that small cell plays an important role in realizing the full potential of 5G. Future small cells are ready to support open and standardized interfaces, thereby facilitating disaggregated RAN architecture, and Rohde & Schwarz providing the wide portfolio. We are the one-stop for all your testing needs. With this, I come to the end of the slides which I had prepared for you for this presentation. On behalf of the team, I would like to thank you for your attention and appreciate your time. Thank you. 네, 지금까지 웨비나 내용을 함께 보셨습니다. 그래서 스몰셀이 어떤 역할을 하는지, 그리고 어떤 구조로 되어 있는지, 이런 부분, 기술적인 부분에서부터 측정을 어떤 식으로 해야 되는지에 대한 간단한 컨셉들, 그리고 데모까지 이제 같이 보셨는데요. 유승구 매니저님, 오늘 진행된 내용들 간단하게 한번 요약 좀 부탁을 드리겠습니다. 네, 뭐 이미 최주영 매니저님께서 지금 큰 카테고리에서 이제 말씀을 드렸는데, 아까 저희가 서두에 말씀드린 것처럼 이 FR2 영역으로 가면서 이 스몰셀이 점차 중요해지는 포인트에 대해서 언급을 했고, 실제 시장에서도 점차 이쪽에 FR2에 포커스를 맞춰서 이런 스몰셀들이 확대가 될 부분이 있는데, 그런 부분이 이제 레이턴시나 릴라이빌리티, 프라이빗 네트워크의 장점이 있기 때문에 그렇게 확장이 돼 나갈 것이고, 그 다음에 스몰셀의 이제 아키텍처를 살펴봤고, 그 아키텍처를 이제 세부적으로 봐서 각각 아키텍처에 대해서 테스트 솔루션을 좀 살펴봤습니다. 그렇게 이제 전반적으로 오늘 웨비나의 전반적인 내용은 그 내용으로 진행이 되었습니다. 예, 오늘 발표해드린 내용과 발표 자료에 대한 부분들은 다시 보기도 제공이 되고요. 또 먼저 말씀드릴 부분은 저희 로데슈바르즈코리아 홈페이지에서도 여러분들께 다시 보기와 자료를 공개를 해드리고 있습니다. 대개 저희가 이 사후 진행을 좀 정리를 좀 해서 처리를 해서 업로드를 하게 되기 때문에 약간 시간이 필요하게 되고요. 아마 그 부분에 대해서는 여러분들께 따로 링크와 함께 또 내용들을 제공해 드릴 수 있을 것 같아서 그 부분들은 추후에 참조를 해 주실 수 있을 것 같습니다. 진행되는 동안에 또 질문도 굉장히 많이 해주셨어요. 오늘 제 기억으로도 꽤 많은 질문을 올려주신 순위 안에 드는 웨비나였던 것 같습니다. 그래서 오늘 스몰셀에 대해서 관심들도 꽤 많으신 것 같고요. 그래서 오늘 질문들을 좀 잠깐 보면은, 예, 먼저 여기 가장 마지막에 올려주신 질문인 것 같은데요. FR2 밀리미터 웨이브 주파수 대역은 얼마인가요? 주파수 대역이 제가 알기로는 지금 70기가대역까지로 지금 확장이 되어 있는 걸로 알고 있는데 맞죠? 네. 예. 추가적으로 E밴드까지도 지금 고려하고 스터디를 하고 있습니다. E밴드라고 한다면 90기가대역. 90기가대역이요. 네. 예, 지금 특히 요즘에 제 기억으로는 아마 현재 상용화는 아직 한참 멀었겠지만 6G에 대한 이야기를 하시는 곳들도 있는 걸로 알고 있는데, 이 6G에서는 테라헤르츠를 이야기를 하고 있죠? 네, 맞습니다. 예. 그래서 테라헤르츠, 서브 테라헤르츠 이런 식으로 계속 주파수는 높아져 가는 추세이기 때문에 FR2 밀리미터 웨이브도 좀 아까 말씀드린 것처럼 70기가대역, 90기가대역을 이야기하지만 더 확장될 가능성도 분명히 있을 것 같고요. 네, 그렇게 되면 아마 6G가 오겠죠. 아, 예, 알겠습니다. 또 여기서 말씀해 주신 내용, IoT를 위한 스몰셀 장점 중에 빠른 통신 속도 제공도 포함될까요? 물론 가능은 하겠지만은 제가 말씀드릴 수 있는 부분, IoT 같은 경우에 이제 요구사항으로 나오는 부분들은 대부분의 경우가 빠른 통신 속도에 대한 부분을 요구하지는 않는 걸로 알고 있습니다. 애플리케이션 특성상
IoT는 뭐 대표적으로 우리가 생각해 보자면은 뭐 스마트 미터라든지 이런 쪽을 생각을 할 수가 있을 텐데, 이런 쪽에서 요구되는 내용들은 통상적으로는 엄청 빠른 어떤 데이터 통신 속도라기보다는 하나의 기지국, 하나의 네트워크에서 얼마나 많은 그 단말들을 처리해 줄 수 있느냐, 이런 부분에 좀 더 중점을 맞추고 있는 걸로 알고 있기 때문에 이 스몰셀의 어떤 커버리지 익스텐딩, 커버리지를 늘리는 장점 부분에서 통신 속도보다는 처리를 해줄 수 있는 그 개수, 이런 쪽에 좀 더 포커스를 맞추고 있다, 이렇게 생각을 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 그 빠른 통신 속도, 일반적으로 이제 EMBB, 우리가 보통 이야기하는 그 핸드폰 그 단말기 쪽 있지 않습니까? 이제 이런 쪽을 이야기하는 거기 때문에 개념상으로는 약간 그 요구사항에서는 좀 다르게 보고 있다, 뭐 이런 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 예, 두 번째 질문해 주신 내용이 지금 정영균 님께서 질문해 주셨어요. FSV 지금 300이라고 적으시는데 저희 3000이겠죠? 네네네. 예. 저희 FSV 3000 제품 스펙트럼 아날라이저 제품군인데요. 예, 높은 차폐 효과를 가지고 있다는 이야기를 해주셨는데, 이 부분은 아마 이 아이솔레이션이라기보다는 아마 그 제 기억으로는 그 차폐에 대한 부분은 이제 실드 박스 챔버 쪽, 이쪽에 대한 이야기를 했던 부분이 아닐까라고 생각이 됩니다. 이 부분은 좀 더 자세한 내용들을 말씀을 좀 해주실 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 좀 더 자세한 질문 내용을 주시게 되면 저희가 답변을 드릴 수 있을 것 같고요. 예, 고재용님 질문 잠깐 볼게요. 저 로데에서 제공하는 벡터 시그널 제너레이터 아날라이저의 최대 주파수가 어떻게 되나요? 요거 제품군에 따라 달라질 것 같은데 잠깐 소개 좀 부탁드릴 수 있을까요? 간단하게 이제 말씀드리면, 신호 발생기 같은 경우는 아직 오피셜 릴리즈는 안 됐지만 곧 릴리즈 될 거라서 밝힐 수 있는 내용이 이제 67GHz까지 익스텐션 될 거고요. 그 부분이 이제 말씀드린 것처럼 밀리미터 웨이브가 70GHz까지 확대가 되다 보니까 저희도 공식적으로 그런 부분이 확대가 되는 부분이고, 만약에 주파수가 더 확대가 된다면 저희는 관련해서 계속적으로 솔루션을 확장해 나갈 계획이고, 아날라이저는 이 5G 뿐만 아니라 레이더 쪽 수요 때문에 지금 현재 나온 솔루션으로는 90기가까지 단일 박스로, 지금 제가 말씀드리는 건 단일 박스로 지원하는 주파수 범위라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 지금 나온 5G 솔루션들은 다 커버 가능한 범위에서 제공을 하고 있습니다. 단일 장비로 지원했을 때 뭐 90기가라고 말씀하시는 내용은 네. 단일 장비가 아니라 다른 어떤 그 뭐 익스텐더라든지 이런 걸 네. 결합했을 때는 또 달라질 수 있다는 말씀이신 건가요? 네, 맞습니다. 이거는 어플리케이션에서 따라 다르게 되는데, 만약에 이제 밴드위스를 넓게 가지는 케이스 같은 경우에는 보통 프론트엔드 모듈이라고 불리는 장비를 통해서 이제 주파수를 확장을 하게 되고요. 신호 발생기나 신호 분석기 개념에서. 근데 CW 개념이라면 단순하게 이제 멀티플라이어나 하모닉 믹서를 각각 앞쪽에 익스텐션해서 이제 장착을 하게 되고 있습니다. 저희가 이제 보통 초창기에는 단일 박스로 나오기보다는 이렇게 익스텐션 모듈을 통해서 서비스를 많이 지원하는 개념입니다. 아까 그리고 마지막에 설명드린 CMP 장비들도 다 익스텐더를 앞에 붙여서 주파수를 확장하고 그렇게 지원하는 개념으로 지원을 하고 있습니다. 예, 그렇게 확장이 불가능하다면 저희가, 왜냐하면 저희도 지금 알고 있기로는 6G 서브 테라헤르츠 관련된 프로젝트들도 있는 걸로 알고 있기 때문에 그렇게 확장이 되지 않으면 사실 주파수 대역을 할 수가 없는 부분이 되지 않겠습니까? 네네네. 그래서 그런 부분들은 충분히 또 확장이 되고 있는 부분이다, 뭐 이렇게도 말씀을 드릴 수 있을 것 같네요. 예, 그리고 또 질문들 보면은 뭐 고재웅님 질문, 그 파필드에 대한 이야기 물어봐 주셨어요. 이거는 아마 저희 그 챔버에 관련된 내용을 보시고 질문해 주신 것 같습니다. 이 부분은 잠깐 말씀드리면, 오늘 소개된 그 ATS 시리즈 챔버들 같은 경우에 아마 리플렉터에 대한 이야기를 보셨을 것 같은데요. 리플렉터를 적용을 하기 때문에 저희는 그 컴팩트 챔버에서도 그 파필드의 효과를 가지는 이런 내용들을 적용을 하고 있고요. 제가 기억하기로는 그래서 이 콰이어 존의 사이즈가 저희 챔버 같은 경우에 약 30cm 크기, 보통 일반적으로 우리가 생각하는 그 5G 단말 같은 경우에 이제 태블릿 정도 사이즈를 충분히 커버할 수 있는 이런 정도 사이즈까지 볼 수 있기 때문에 아마 이런 부분에서는 또 여러분들께서 그 실제 필요하신 어플리케이션에 따라서 충분히 적용 가능한 부분이 아닐까, 뭐 이런 쪽으로도 생각이 됩니다. 지금 시간이 뭐 저희가 지금 58분, 59분 돼 가고 있는데요. 이제 시간 관계상 모든 질문에 다 답변을 드리기엔 조금 쉽진 않을 것 같고요. 요 질문 정도 지금 답변 드리면 시간이 거의 다 될 것 같습니다. 요 질문 한번
어떻게 답변 주실 수 있을까요? 아, 네. 실질적으로 지금 빔포인트 테스트는 포커스가 RF적인 측면에서 맞춰야 되는데, 지금 컴프 같은 경우에는 프로토콜 단에서 제가 처리되는 걸로 알고 있거든요. 그래서 프로토콜 단에서 이제 처리돼서 빔들이 이제 나오게 될 건데, 그 빔들에 대해서 페이지만 저희가 맞출 수 있다면은 충분히 확장이 가능할 것으로 생각이 듭니다. 지금 저기서 말씀하시는 콤프가 지금 코디네이트 멀티 포인트 커넥션이라고 얘기하는 네네. 쪽이었던 것 같은데요. 예, 빔포밍이라고 하는 부분은 지금 특히 밀리미터 쪽에서 많이 이야기를 하셨던 걸로 기억을 해요. 네. 근데 지금 오늘 화면에 설명드렸던 거는 FR1 쪽 솔루션이었습니다. 그래서 지금 현재는 그렇게 친다면은 FR1, 2 모두 다 적용할 수 있는 내용이 될 수 있다. 뭐 이렇게 봐도 되겠네요. 오늘 설명드린 건 FR1만. 오늘에서는 네네네. 알겠습니다. 그러니까 FR2는 좀 다른 개념으로 저희가 솔루션을 제공하고 있는 부분이 있습니다. 예. 이런 부분들은 또 다른 기회를 빌어서 또 저희가 말씀을 드릴 수 있지 않을까 싶고요. 예, 오늘 준비된 시간이 거의 다 되다 보니까 오늘 질문에 대해서 답변 드리는 걸 이 정도로 정리를 해야 될 것 같습니다. 좀 아쉬운 생각이 드는데, 오늘 그 질문, 저희가 여기서 답변 못 드린 질문들에 대해서는 저희가 따로 각 질문해 주신 분들께 전부 다 메일로 답변을 드릴 예정입니다. 그래서 좀 답답하시더라도 조금 기다려 주시면 저희 쪽에 정리해서 회신을 드릴 수 있을 것 같고요. 참고로 저희 쪽에서 4월 중순에 전시회에 참가하는 부분들이 있습니다. 오늘 웨비나에서 시그널 제너레이터, 시그널 아날라이저, 그리고 CMP200 뭐 이런 제품, 오실로스코프도 잠깐 얘기가 나왔었는데요. 이런 제품들이 저희 전시회, 전자제조 산업선이라는 전시회에서 또 저희 부스에서 또 만나보실 수 있습니다. 그래서 만약에 여러분들께서 실제로 어떤 장비인지 어떻게 동작하는지 보시고 싶으시다면은 전시회 기간을 통해서도 또 여러분들께 또 충분히 내용을 보여드리고 또 궁금하신 점들에 대해서 저희가 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다. 4월 13일부터 코엑스에서 열리는 전시회에서도 또 여러분들을 만나뵐 수 있기 때문에 이 점도 여러분들께 다시 한번 말씀을 드리고요. 예, 오늘은 그래서 시간 관계상 이 정도에서 정리를 해야 될 것 같고요. 오늘 답변해 주시느라 고생 많으셨습니다. 오늘 유승근 매니저 그리고 저 최지홍, 로데슈바르즈에서 근무하는 최지홍입니다. 여러분들께 오늘 충분히 많은 설명을 드리려고 노력했습니다만 시간 관계상 좀 양해를 부탁을 드리고요. 오늘 웨비나 준비된 내용은 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다.